Good morning, children. So, after the completion of the root system, shoot system, inlet and the stem. Okay, so we will also completed the topic the leaf or shoot. So today we will continue the study about the another important vegetative part of the plant body, that is nothing but the flower and the inflorescence. Okay, yeah, fine. So today we will continue the study about the another important topic, the flower and the inflorescence. First of all, the question arises: what is the the flower and what is the inflorescence? Let us study one by one. First of all, okay, the flower and the inflorescence, how it will be differentiated. The mode of arrangement of flowers on the floral axis is termed as a inflorescence. Okay, and what about the flower? The flower is a reproductive part of the plant, but here, from where the flower originates, it is originate from the inflorescence. So now you can easily say the flower is a modified shoot where in the shoot apical meristem changes to the floral meristem. Okay, and even the internodes do not elongate and the axis gets condensed. The apex produces various floral appendages laterally at successive nodes instead of the leaves. When the shoot tip is transferred into the flower, it is a solitary. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರುವ್ಯೂಹ, ಕಾಂಡವ್ಯೂಹ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಇವುಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೂಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೂವು ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಇದು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡವ್ಯೂಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರಿಂದ ಶೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ತದನಂತರ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗಿನ ಭಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಡು ನಾಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್, ಆದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? laterally at successive nodes instead of the leaves. When a shoot tip transforms into the flower, it is a solitary. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಡವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೂವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Whenever it comes to the the types of the inflorescence, first of all, as I said, what is the meaning of the inflorescence? The arrangement of cluster of flowers on the floral axis is called inflorescence. So the mode of arrangement of flowers on the floral axis is termed as a inflorescence. Based on whether the apex get converted into a flower or continue to grow. So based on this, the inflorescence will be broadly classified into two types. So that is nothing but a Cymos type of inflorescence and Cymos type of inflorescence. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಹೂವಿನ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೂಗಳು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಮೋಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಅಂದರೆ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. First of all, what is the racemose type of inflorescence? Based on the characteristic features of the inflorescence, it will be classified. Though let me to tell you few things. That is nothing but the characteristic features of the racemose type of inflorescence. Please note down. The peduncle shows indefinite growth. Peduncle means the floral axis. In case of the racemose type of the inflorescence, the floral axis indefinite growth. That means it will continue on growing. Okay, so surely there will be no end with the particular region, and usually a peduncle do not ends in a flower. So that means, see here in the diagram you can identify it is goes on acropetal succession continue the growing, as well as will be gives stage to the number of the flowers. As it grows, the older flowers are at the base and the younger flowers are at the top. So this is a very important characteristic feature. And the development of the flower is an acropetal succession. That means the younger flowers which is present at the top, older flowers found on the base of the inflorescence. Then the order of opening flowers is a centripetal. So that is from the periphery towards the center. So in example, the Cisalpine we can identify. So this type of the inflorescence. Okay, yeah. And what about the Cymos? Okay, so the question arises, so how can you differentiate? So surely based on the characteristic features, once again it will be classified. In the Cymos, the peduncle shows a definite growth. Here the growth can be found only up to the particular region, and then after it show stops the growth. Peduncle ends in the flower, so there will be no continuity further. The older flowers are at the apex and the younger flowers are at the base. So this is just like vice versa. Okay, vice versa to the racemose. And the development of the flowers is basipetal succession. So that's what I said. The older flowers found on the apical and the younger flowers found on the base of the floral axis. The order of opening of a flower is a centrifugal. So that is just like jasmine and hibiscus. Okay, yeah. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೂಗಳು ಆ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪೆಡಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಭಾಗ. ಅದು ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಡು ನಾಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಹೂಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ರೋಬೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹಳೆಯ ಒಂದು ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ, ಹೂಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಳಗಳು, ಹೂವಿನ ದಳಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಮೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸೈಮೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ. ಪೆಡಂಕಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ತದನಂತರ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್. ಹಳೆಯ ಹೂಗಳು ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ,
ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೂವಿನ ಮಗುಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಪಿಟಲ್. ಇದು ಉಲ್ಟಾ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೂವಿನ ಅರಳತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈಬಿಸ್ಕಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. So after this one, so let us study about the structure of the flower. You know the meaning of the flower. It is a reproductive unit. In the angiosperms, it is meant for the sexual reproduction. A flower has a stalk and its swollen end is called thalamus. That is a receptacle. A reduced leaf found at the base of the pedicel is called bracts. The flowers with bracts are called bracteate and those without the bracts ebracteates. ಹೂವು ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸತ್ತಾನುಪತಿ ಅಂಗ ಹೂವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹೂವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂವು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್, ಪೆಡಿಶಿಲ್ ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಟನ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅ ಸ್ವಾಲನ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಲಾಮಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಶಿರ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಥಲಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೀಫ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಹೂವಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೂಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಲ್ವಾ. ಕೆಲವು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, this is the structure of the model flower. A typical flower has a fork end of the holes arranged on the thalamus. The outermost region is the calyx, so that is also known as the sepal. Okay, and then after color region, it is nothing but the corolla. Both these considered together form accessory organs. But in case of the reproductive part, androecium is a male reproductive structure, whereas the gynoecium is a female reproductive structure. Both these considered together form a reproductive organs. So that means if you want to say it's a complete flower, all 4, the calyx, corolla, androecium, gynoecium should be present. If anyone is missing, then it is not a complete flower. It will be considered as incomplete flower. So this is exactly how it will look like. In some flowers like lily and the calyx and corolla are not distinct. It is termed as a perianth. So that means you cannot differentiate exactly calyx and corolla. So then that condition we call it as a perianth. When a flower has both androecium and gynoecium, it is a bisexual. You know, very best example, hibiscus. In a hibiscus, it is containing both male reproductive part as well as a female reproductive structure. So then it is called bisexual flower. If a flower having either only androecium or only gynoecium, it is called unisexual. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಹೂವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೋಲ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಗಂಡು ಕೇಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗಂಡು ಭಾಗ. ಸೊ ನಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೈನೀಷಿಯಂ, ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗ. ಈ 4 ಇದ್ರೇ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೂ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೂವಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಒಂದೇ ಹೂವಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು 2 ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯದ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So types of the flowers based on the symmetry.
in first cases that is actinomorphic, it is radial symmetry. In case of the zygomorphic, it is a bilateral symmetry. So in third one, asymmetric. So what is the meaning of radial symmetry? The bilateral symmetry and asymmetrical. So let me to tell you once again. So a flower that can be divided into two equal halves along any plane is said to be the actinomorphic. Such flower is also called regular. Example, hibiscus and tribulus. Bilateral symmetry, a flower so that can be divided into two similar halves along one vertical plane is said to be zygomorphic. Such flower is called irregular. Okay, crotalaria and leucas is the best example. Asymmetric, a flower which cannot be divided into two equal parts in any plane. Okay, so is called asymmetrical. Canna is the best example for asymmetrical flower. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೂಗಳನ್ನು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಝೂಯಾಲಜಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಬೈಲೇಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. See, today what are the things we will discuss? Today we will started the discussion with respect to the inflorescence, and clearly we will studied about the meaning, the types. There are two types of the inflorescence: racemose type of inflorescence and cymos type of the inflorescence, and the differentiation with respect to the characteristic features of the racemose and cymos type of the inflorescence. And we were also studied about the flower, the meaning, structure, the technical terms used to describing the flowers. That's what I said, the bracteoles, bracteate, bracteates. And then also we will discuss about the symmetry of a flower. So that's what the radial symmetry, bilateral symmetry and asymmetry. And when it comes to the sex of a flower, unisexual flower and the bisexual flower. So these are all things we will discuss in this class. So next class we will continue with respect to the further topics. Okay, so thank you, have a nice day.